Paimon gibt jetzt schon wieder an, Mann. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Hey, Ippe! Was geht ab? Hey, Ippe! What's the matter? 3, 2, 1. Ah, it's you. Oh, doch nicht. Jetzt. Huh? The almighty Shogun. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. Suchst du den zweiten jungen Meister des Hauses? Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji? Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So, Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but still, there's no way it should have gone on this long. I've searched all over the city. If he really hasn't returned yet, then... Es könnte eine unerwartete Situation eingetreten sein. I thought of that possibility too. But someone of my rank can't just go venturing into Takatsukasa clan territory like that. Wir schauen es uns für dich an. No need. I'm probably just overthinking things. Besides, if they're still at it, they'll only blame me for interrupting the negotiations. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be terrible if anything ever happened to him. I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for him to come to harm when I could have done something about it. What do you think, almighty Shogun? Let's go see what's happening. With me present, they are unlikely to blame you, even if we do happen to interrupt the negotiations. Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. This issue started with me, and I shall be the one to finish it. Sehr cool. Thank you so much, Shogun. I'll keep looking around in the meantime, too. Let me mark out the location of the base for you. I hope everything goes smoothly. Schön. Sagen die noch irgendwas? Oh ja, ich muss dich wieder austauschen. Tschüss, Traveler, war schön, dich kennengelernt zu haben. Zack. In the name of the prince. Geheimlager, wenn ich das schon höre, Alter. Es hört sich danach an, wie wenn die Fatui schon wieder irgendeinen Dreck veranstalten. Wir gehen dann auf und fliegen runter. Das hört sich doch definitiv nach den Fatui an. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Die haben doch mit dem bestimmt auch irgendeinen Scheiß angestellt. Drecks-Fatui-Pack, ey. Aber ich sollte mal dann in den Arsch treten. Halt, warte, das mache ich ständig. Warte mal, die haben da ein geheimes Versteck? Neben der Tenryou... Nee, wer war das? Die Tenryou war das, ne? Genau, die anderen sind die Tenryou. Alter, das schaut nicht aus wie ein geheimes Versteck, Mann.
Okay. Let's go. Ey, die erzählen mir immer, dass ich eine zu niedrige Truppenstufe habe. Einen Scheiß habe ich. Ich mache ja 90er Bosse auch gerade. Whoa! Look at how well hidden this place is. Der schaut aber ziemlich zerstört aus, dass die alle nicht ihr Zeug reparieren können. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. Wahrscheinlich, um außer Sichtweite zu I kommen. feel something that doesn't belong here. I sense danger. Sie spürt Gefahr. Einen Duft der Gefahr. Wirklich? We should proceed with caution. The Kujo clan descendant may well be in trouble. Sehr schön. Jetzt können wir mit ihr ein bisschen spielen auf. Ups. Nein, nicht verlassen. Okay. Yeah. Shine down. Why are there Ronin here? This is a Tenryou commission base. Something is not right. We must remove all those who stand in our way. Finally, the fairy. It's my lucky day. Oz, reveal! Say no more. Fuses LeFit didn't kill him! Light blade. Let me show me. Alter, das Auffinden dauert ja ewig. Wow! Take flight. To the fairy. Oh ja. Now you shall perish. Finally, the fairy. Finally, it's my lucky day. Light blade. Inazuma shines eternal. Ich weiß, das glaube ich wird er stärker, wenn ich dieses Ding eher auflade. Shattered. Fire hazard. Finally, say no more. My apologies. War mal 5 wollte ich nicht. There is no escape. To the fairy. Now you shall perish. Let's get down to business. To the fairy. How's this? Fuses lit. To the fairy. Sind wir schon fertig? Alter, was geht ab? Let's dance. Take flight. Shine down. My royal gotta watch it. Go bishop down. Fire hazard. Kami-santo art. Sumetsu. There is no escape. Torn to oblivion. Boah, was? Was war das jetzt? Illusion shattered. Oh, das war's schon. Look, it's Kujo Kamaji.
Ist das nicht der andere? Almighty Shogun. Shogun, what are you... Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryou Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt Decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced... You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? What are you talking about? You're not under duress, we're just negotiating here. You've completely changed your tune. I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryou commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryou Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryou commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The first Tenryou commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. Do you not know how to wield a blade? Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Here you are talking about offering your life, and yet you are too afraid to face my blade. Well... Well, never mind. What about one of you, then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryou commissioner. Does not a single person dare to face me? I will challenge you, almighty Shogun. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt Decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong. But that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if... Yes. I'm too weak. My father ignores me,
My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been. But if nothing else, then right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. Just as the Shogun said, a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. What? The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, Almighty Shogun. Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So sorry. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. The search for a successor to the role of Tenryou Commissioner is indeed a matter of great urgency. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the Almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, Almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. Oh, das war schon cool. Und vor allem die Kiste ist so schön. Ey, finde ich geil. Wir bräuchten viel mehr solche Story-Quests, Mann. Los, her damit. Wir haben noch viel zu viele Charaktere, wo wir nichts gemacht haben. Ich meine, wir hatten mit der Mona was. Kuchin haben wir, glaube ich, noch keins gehabt, also. Jula hatten wir eins, da. Mit ihr hatten wir jetzt eins, mit Child hatten wir was. Mona hatten wir was.
Mit der Beidou bräuchten wir, oder Beidou bräuchten wir mal was. Die Jona haben wir ja das eine Ding gehabt. Race ist mir eigentlich egal. Ninguan könnten wir mal was machen. Oder könnten sie mal was machen. Da mit Gutchen haben wir noch nichts gehabt. Rosaria hatten wir auch noch nichts. Sayo kommt hoffentlich auch noch was. Es scheint ganz witzig zu sein. So groß ist mir eigentlich egal. Mit ihr müssten wir auch mal was haben. Und wir bräuchten noch einen zweiten Teil von ihrer Story-Quest, was da gab. Am Anfang. Fischl hat ja auch noch keine eigene Story-Quest, ne? Oder? Die war da bloß in dem einen Ding mit dabei. Und mit der Chichi eigentlich auch nicht. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. Vielleicht war ich so Glück gehabt. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryo Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. But I, as A, would like to offer my apologies. I have much to contemplate in the days to come. But at least, I can now see the way ahead. Und wirst du Inazuma direkt verwalten? I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done, no matter how difficult it is. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryo Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. Mit ein paar örtlichen Spezialitäten. No need. There's no place for such things in my life. Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. Okay, I'm ready to head back now. My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay, see you next time! Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have worked out surprisingly well in the end. The only thing left to do is return the past permit to Yaimiko. Es ist nicht ihr Leben, Alter. Scheißdreck, ey. Hör mal auf, immer so ernst zu sein. Und wieder zurück. Ups. Ja, war eine schöne Story. Ein bisschen kurz, aber ich finde ja eher diese Charakterstories, die eher ein bisschen relaxed losgehen. Nicht klar, jetzt am Schluss gab es ein bisschen Kampf, weil das ist so, man kann ja sagen, das ist immer ein bisschen so Testlauf. Ist natürlich immer dabei, grundsätzlich bei jeder Mission. Aber ich finde dieses, was manche Missionen hatten, dieses wilde Hin- und Hergerenne von hier und zu da und hier eine Mission und da noch was holen und ach, keine Ahnung. Die finde ich nicht so schön wie jetzt diese Mission, wo du ein bisschen rumlatscht, ein bisschen hier was magst und da was magst. Oder jetzt das mit der Ayaka zum Beispiel war auch echt schön gemacht und ist dann mit A. Ich muss mich an mir angewöhnen, sie A zu nennen. Ich erinnere nicht so. Me
told you now. Well then, you'll have to tell me all about it. Du erzählst es. Kurz vor. How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Marvelous. What a shame I didn't get to see it for myself. Ihr scheint es zu genießen, euch gegenseitig zu triezen. It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she has finally begun to comprehend what form eternity should take? That's the most important outcome of this trip. To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same way anymore. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. Meinst du das Herz der Menschen? Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see A's less formal side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it, but she does in fact get quite lonely. Die steht da und so. Ich beobachte euch. What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent to her. But you don't belong to this world. Perhaps you are just the company she needs. Jederzeit dabei. Fand ich eine schöne Story. Die Spiegelung der Welt der Sterblichen. Erster Akt abgeschlossen. Was ich mich bloß frage, die schreiben immer überall erster Akt oder sowas. Ich meine, klar, die halten sich offen, dass sie dann noch eine weitere Story-Szene mit erzählen. Ich meine, mit dem Venti hatten wir, glaube ich, auch 2, oder? Ne, mit dem Venti war es eigentlich auch bloß 1. Aber das andere war ja in einer Story mit dabei. Ups, jetzt bin ich abgestürzt. Also halt in eine von diesen Events und so. Oder feiern. War auf jeden Fall schön gemacht, freut mich echt. Ich mag ja die Hauptstory von Genshin Impact sowieso. Also, dieses ganze Hin und Her und mit diesen Göttern, den Fatui und keine Ahnung was nicht alles. Gefällt mir wirklich, aber teilweise sind für mich die Hauptstory schon besonderer als die Story selber. Also die Story-Charakter-Quests besser als die Hauptstory. Macht natürlich beides Spaß, aber irgendwie stehen die Charakter-Stories immer noch ein Stück drüber, weil du da Charaktere hast, für die du dich interessierst. Außer Bennett. Und den musste ich jetzt noch erwähnen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich hasse ihn einfach. Das ist schlimm. Es ist einfach so. Interessante Charaktere, außer Bennett. Bennett nervt. Hast du eigentlich noch irgendwas für mich da? Darf ich jetzt mal... jetzt war ich langsam müde. So, hier was einsammeln. Komme ich jetzt endlich auf 2? Ja, ich bin endlich auf 2, weil ich wollte nämlich neulich mal die Dinger machen. Da, das wollte ich haben, verdammter Scheiß. Gut, das will ich eigentlich auch haben. Ah, verdammt. Eigentlich würde ich das da gerne auch haben. Das schaut cool aus. Und das da. Es stört mich ja eigentlich fast auch, dass diese dämlichen Winddinger eigentlich fast... Ja, keine Ahnung, die schauen nur alle gleich aus. Ich meine... wo kommt denn der Sender? Waffe? Nee. Hier. Wechsel. Nein. Sternbild. Talente. Daten. Hintergrund? Achso. Hä? Ah, da war's. Sakrament der Nacht. Windkleider. Ich meine, die sind alle gleich groß, die schauen fast gleich aus. Bloß die Farbe ist anders. Wobei das natürlich hier voll der Fischl-Windkleider ist, ne? Aber ja, keine Ahnung. Ich könnte jetzt euch auch gar nicht sagen, was ich mir da Besseres vorstellen würde. Mehr fancy oder irgendwie...
Oder vielleicht, dass es eher so Feuerschwingen wären oder sowas. Weißt du, dass das Flammen dran sind, anstatt einfach nur das Papierzeug da, keine Ahnung. Ja, es gefällt mir, ich bin begeistert. Dieses ganze Inazuma-Kapitel war echt cool gemacht. Klar, andere haben dann jetzt schon... die haben ja schon da ein bisschen Kritik geübt. Ja, jetzt ist sie ja eigentlich so die Strikte und so. Und ja, er killt ja die Leute auch gnadenlos und keine Ahnung, was nicht alles. Und nicht, dass sie jetzt rauskommt, dass jetzt doch eine gute ist oder so. Ist natürlich jetzt im Prinzip gewesen. Weil sie ist gar nicht so böse, aber halt... wie sagt man am besten? Sie war ein bisschen in ihrem Dick vertieft. In ihrer Einsamkeit und dem ganzen Zeug. Ja, ich weiß gar nicht, was mir zu sagen bleibt. Ich könnte jetzt eigentlich aufhören damit, ne, mit der Aufnahme, weil jetzt kann ich wieder mal anderes Zeug machen. Was ist anderes Zeug? Ich kann eigentlich gar nichts momentan machen. Bis morgen muss ich nur warten, bis diese blöden Pflanzen wieder wachsen. Die Fische habe ich jetzt erstmal aufgegeben und morgen ist Samstag. Gut, in 14 Minuten ist schon Samstag. Da muss ich dann ein bisschen arbeiten. Ich brauche nämlich noch ein paar Dinger hier. Und ich brauche, für die Waffe brauche ich noch was. Zum Upgraden, damit ich sie endlich mal benutzen kann. Ja, die Artefakte muss ich noch aufleveln, fällt mir ein. Ah, scheiße, ich brauche einen Haufen Kohle, ne? Da, was habe ich denn an Kohle eigentlich? Ich sollte halt auch ins Richtige gehen. 1,3 Millionen. Das könnte schwer werden. Was habe ich denn hier? Achso. Hä, ich habe doch schon alle abgegeben. Bin ich jetzt bescheuert? Ich habe doch keine 16 von den Dingern mehr gesammelt. Hä? Oder habe ich schon lange keine mehr abgegeben? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, mach mal hin. Alter, doch? Hä? Wie? Wann? Wann habe ich 16 Stück gesammelt? Habe ich die nur erst gestern abgegeben? Okay, jetzt habe ich es gesehen. Die verändern sich wirklich. Ich war mir nicht sicher. Aber what the hell? Kann ich eigentlich sehen, was ich noch bekomme? Hä? Nein, hör auf, mir das zu zeigen. Wann habe ich ein 16 Stück gesammelt? Ach Gott, ja. Klar. Ich habe ja hier einiges eingesammelt. Aber waren das 16 Stück? Echt so viele? Stimmt, ich muss hier noch markieren. Weil wir haben hier noch eine Nebenquest. Mit der Katze. Und wir müssen uns jetzt dann auch mal dran machen, dass wir hier mal erkunden. Weil wir haben hier 3 Quests schon. Wir haben ein paar Sonderdinger gemacht. Dass da... Eigentlich 4 Quests sogar. Ist das Ding eigentlich noch hier? Der Teppe. Gibt's den noch, oder? Ist der schon... Game over? Wir fliegen mal noch kurz zum Teppe. Das interessiert mich jetzt gerade noch. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Ja jetzt immer wieder labern und einfach zum Shogun latschen? Zur A? Verdammt, ich muss mir da echt angewöhnen, dass ich es so nenne. Aber die fangen jetzt, gerade in Inazuma fangen sie an, immer lange Namen zu machen, ne? Weil ich meine, wir haben Fischl, Yoimiya, ja, Yoimiya ist wieder eine Ausnahme. Yoimiya, Barbara und dann kommt Kamisato Ayaka. Sangonomiya, wie hat sie geheißen? Sangonomiya irgendwas. Raiden Shogun. Ja, das ist echt so. Und dann haben halt Kujo Sara. Und ja, also die meisten haben eigentlich Doppelnamen, ne? Ist das der Teppe? Ne, das ist er nicht. Raku. Die Frage ist der Teppe noch irgendwo? Oder. Na, da hat's ja geheißen, der kommt dann in den Krankenstand, ne? Beim Sangonomiya-Schrein wird er wahrscheinlich auch nicht sein. Ich kann mir schon wieder viel zu viel drum. Eigentlich wollte ich doch jetzt aufhören.
Kokomi? War die Kokomi geheißen? Sangonomiya Kokomi? Keine Ahnung. Wo ist denn die schon wieder? Okay. Ja, dann hätte ich jetzt mal gesagt, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Es war, wie gesagt, eine schöne Story-Quest, hat mir gefallen. Ich fand die Übersetzung manchmal ein bisschen komisch. Aber irgendwie ist die deutsche Übersetzung immer ein bisschen durch. Weil die beste Stelle, es duftet nach Ärger, oder wie war das? Sie sagt, sie kann Ärger spüren oder so und es steht halt unten, es duftet nach Ärger. Alles klar, der Ärger duftet. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl. Ich meine, es duftet nach Ärger ist halt der falsche Satzbau, als wenn du sagst, ich kann den Ärger riechen oder sonst irgendwas. Das passt ja noch einigermaßen, aber es duftet nach Ärger, Mann. Naja gut, mit dem nächsten Update wird dann ja wahrscheinlich dann das mit der Sangonomiya, die Story Quest kommen. Vielleicht kommt da noch was anderes. Haben die das eigentlich schon vorgestellt, was da noch kommt? Ich glaube nicht, oder? Wann war's? Am 27.09. War es so spät? Ist dann das als neue Update, oder? Tatsächlich. Start des Handlungsauftrags, Start der Spielphase. Mich wundert es ja, dass er sie... Ach nee, sie kocht nicht, sie isst nur. Ja. Kommt dann das da? Das haben wir schon. Wann kommt denn das eigentlich? Ah ja, das ist dann am 28.09. Das ist dann das, sag mal nicht, ist das nicht, Ding? Das fürs Jährliche? Fürs einjähriges Bestehen oder so? Andere Wolkenfetzen und Sternschnuppen. Das kommt auch am 28.09. Hä? Achso, das war das, Alter, bin ich blöd. Das da ist er momentan, oder? 2.9. Ja genau, das hat jetzt gestartet. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob das schon... Wie viel man da machen kann. Das denke ich mal, gehen wir dann in der nächsten Folge an. Weil jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe heute schon den ganzen Tag verdammte Fische gegrindet. Wo ist denn das? Ja, kann mir jetzt egal sein. Also, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.